আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আজকে আমি তোমাদের গত ক্লাসে দেওয়া হোমওয়ার্কটি সলিউশন দিব। তোমরা যারা হোমওয়ার্ক করেছো তারা সলিউশনগুলো একটু মিলিয়ে নেবে। আমাদের আনসিন টেক্সটটি ছিল জনাথন সুইফটের উপর। আমি টেক্সটটি একবার রিডিং পড়ে শোনাচ্ছি তোমাদের। Jonathan Swift was born on November 30, 1667, 8 months after his father's death. When he was just 3 years old, his mother returned to her relatives in England, leaving him in the care of his uncle. At the age of 14, he was sent to Trinity College. In 1686, he graduated from that college and went to England. 2 years later, he became secretary to Sir William Temple. He was ordained a priest in 1694 when he went back to Ireland, where he served as a clergyman in Kilroot. However, 2 years later he returned to England. His book Gulliver's Travels appeared in 1726, which was an instant success. The last years of Swift's life were full of sadness. He was mostly ill, and in 1742 he suffered from a stroke and lost the ability to speak. On October 19, 1745, Jonathan Swift died. আমাদের ইনফরমেশন ট্রান্সফারের উত্তরগুলো আমি বলছি তোমাদের। 1 হবে 1667, 2 হবে রিটার্ন টু ইংল্যান্ড, 3 হবে গালিভার্স ট্রাভেলস, 4 হবে 1742 এবং 5 হবে অর্ডেইনড এ প্রিস্ট। তাহলে তোমরা 1, 2, 3, 4 এবং 5 এর উত্তরগুলো দেখতে পাচ্ছ আশা করি। 1 1667, 2 রিটার্ন টু ইংল্যান্ড, 3 গালিভার্স ট্রাভেলস, 4 1742 এবং 5 হবে অর্ডেইনড এ প্রিস্ট। 5 ট্রু ফলস স্টেটমেন্টগুলো আমি বলছি। হি ওয়াজ বর্ন বিফোর হিজ ফাদার্স ডেথ, অ্যান্সারটি হবে ফলস। কারেক্ট অ্যান্সার হবে হি ওয়াজ বর্ন আফটার হিজ ফাদার্স ডেথ। বি, হিজ মাদার ওয়েন্ট টু ইংল্যান্ড অ্যালোন, এর উত্তরটি হবে ট্রু। সি হলো হি ওয়েন্ট টু ট্রিনিটি কলেজ ইন 1678, এর উত্তরটি হবে ট্রু। ডি নাম্বার, হি বিকেম সেক্রেটারি টু স্যার উইলিয়াম টেম্পল ইন 1686, এটি ফলস হবে। কারেক্ট অ্যান্সার হবে হি বিকেম সেক্রেটারি টু স্যার উইলিয়াম টেম্পল ইন 1688। ই নাম্বার, হি সার্ভড অ্যাজ ক্লার্জিম্যান ইন স্কটল্যান্ড, এর উত্তরটিও ফলস হবে। কারেক্ট অ্যান্সার হবে হি সার্ভড অ্যাজ ক্লার্জিম্যান ইন আয়ারল্যান্ড। তাহলে ট্রু ফলসগুলো আমি আরেকবার দেখিয়ে দিচ্ছি। এর উত্তর ফলস। কারেক্ট অ্যান্সার এখানে আফটার হিজ ফাদার্স ডেথ। বি ট্রু, সি ট্রু, ডি ফলস। কারেক্ট অ্যান্সার হবে ইন 1688 এবং ই নাম্বার ফলস। কারেক্ট অ্যান্সার হবে আয়ারল্যান্ডে, স্কটল্যান্ডে হবে না, আয়ারল্যান্ডে হবে। এখন হোমওয়ার্ক 9। হোমওয়ার্ক 9-এ আমাদের যে প্যাসেজটি ছিল সেটি ছিল শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের উপর। টেক্সটে আমি আরেকবার পড়ে শোনাচ্ছি তোমাদের। শেরে বাংলা একে ফজলুল হক was born in 1872 at Shatoria, Borishal. He received his primary education there and then entered the Borishal Jilla School. He passed the entrance examination standing first in Dhaka division. At the age of 21, he passed BSc examination from Presidency College, Kolkata, and MSc degree in mathematics in 1885. The next year, he was appointed lecturer and examiner of MA in mathematics in Kolkata University. In 1897, he passed BL examination with distinction and began his independent legal practice at Kolkata High Court. Fazlul Haq attracted the attention of B.A. Fuller, the then governor of East Bengal, who appointed him a deputy magistrate. But Fazlul Haq was a man of very independent character, so he resigned his post in 1911 and started legal practice. আমাদের ইনফরমেশন ট্রান্সফারের 1-এর যে উত্তরটি হবে সেটা হবে অ্যাট শাটরিয়া বরিশাল, 2-এর উত্তর হবে প্রেসিডেন্সি কলেজ কলকাতা, 3 হবে পাস্ট BL এক্সামিনেশন, 4 হবে B.A. ফুলার, 5 হবে ইন 1911। উত্তরগুলো আমি আরেকবার দেখাচ্ছি। 1 অ্যাট শাটরিয়া বরিশাল, 2 প্রেসিডেন্সি কলেজ কলকাতা, 3 পাস্ট BL examination, 4 B.A. Fuller, 5 in 1911.
ট্রু এবং ফলস। ট্রু এবং ফলসের এর স্টেটমেন্টটি হচ্ছে হি স্টুড সেকেন্ড ইন হিজ এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন, এটি উত্তর হবে ফলস, কারেক্ট অ্যান্সার হবে হি স্টুড ফার্স্ট ইন দ্য এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন। বি হচ্ছে হি পাসড বিএসসি এক্সাম অ্যাট দ্য এজ অফ 21, এর উত্তরটি হবে ট্রু। সি হচ্ছে হি রিসিভড এমএসসি ডিগ্রি ইন ইংলিশ, এটা ফলস, কারেক্ট অ্যান্সার হবে হি রিসিভড এমএসসি ডিগ্রি ইন ম্যাথমেটিক্স। ডি এ কে ফজলুল হক ওয়াজ গভর্নর অফ ইস্ট বেঙ্গল, এটা ফলস, কারেক্ট অ্যান্সার হবে বি এ ফুলার ওয়াজ গভর্নর অফ ইস্ট বেঙ্গল। ই নাম্বার হি বিগ্যান হিজ লিগাল প্র্যাকটিস ফ্রিলি অ্যাট কলকাতা হাইকোর্ট। ই নাম্বার হি বিগ্যান হিজ লিগাল প্র্যাকটিস ফ্রিলি অ্যাট কলকাতা হাইকোর্ট, এর উত্তরটি হবে ট্রু। তাহলে আমি আবার উত্তরগুলো বলছি তোমাদের। এ উত্তর হবে ফলস, কারেক্ট অ্যান্সার হবে স্টুড ফার্স্ট ইন হিজ এন্ট্রান্স এক্সামিনেশন। বি হচ্ছে ট্রু, সি হচ্ছে ফলস, কারেক্ট অ্যান্সার হবে ম্যাথমেটিক্স, ইংলিশ হবে না। ডি হচ্ছে ফলস, কারেক্ট অ্যান্সার হবে বি এ ফুলার, এ কে ফজলুল হক নন। ই নাম্বার হচ্ছে ট্রু। তো এগুলো ছিল আমাদের গত ক্লাসে দেওয়া হোমওয়ার্ক। আজকে আমি তোমাদের নতুন যে প্যাসেজ দিব সেটি হচ্ছে ডক্টর মোহাম্মদ কুদরাতি খুদার উপর। আমি প্যাসেজটি পড়ে শোনাচ্ছি তোমাদের। ডক্টর মোহাম্মদ কুদরাতি খুদা was born in Birbhum, West Bengal in 1900. He passed the matriculation examination from Kolkata Madrasa in 1918 in the first division. He obtained his MSc degree in chemistry, securing the gold medal. He obtained the DSc degree in 1929 from London University. He was the principal of Islamia College and Presidency College, Kolkata. In 1947, he came to East Pakistan and served as the Director of Public Instruction of the government. He was appointed as the scientific advisor to the Ministry of Defense. After the independence of Bangladesh, he was made chairman of the National Education Commission in 1972. He was appointed visiting professor of Dhaka University in 1975 and served there till his death in 1977. The government of Bangladesh honored him with Ekushe Padak in 1976 and Shadhinata Dibosh Puruskar in 1984. মেয়েরা, এটা ছিল তোমাদের দেয়া আজকে আনসিন টেক্সটটি। আমি তোমাদের টেক্সটটি বাংলা অর্থ বলে দিব না আজকে, তোমরা এর মর্মার্থ বুঝে নিয়ে তারপর উত্তরগুলো লেখার চেষ্টা করবে, কারণ আনসিন টেক্সট তোমাদের জন্য আনসিনই হবে। তো সেটি তোমাদের যে টেক্সটটি দেওয়া হোক না কেন তোমাদের বুঝে নিতে হবে। তোমরা ভালোভাবে একটু খেয়াল করো। এবার হচ্ছে আমাদের 4 নাম্বারের আমাদের যে টেক্সটটি আছে সেটি হচ্ছে অবশ্যই ইনফরমেশন ট্রান্সফার। তোমরা যে প্রশ্নটি দেখতে পাচ্ছ এখানে হু হোয়াট দেওয়া আছে, প্রথম ঘরে ইভেন্ট আছে, ওয়ার আছে, ওয়েন আছে। এখানে আছে ডক্টর মোহাম্মদ কুদরতি খোদা, ইভেন্ট ওয়াজ বর্ন, ওয়ারে আমাদের 1 নাম্বার দেখতে পাচ্ছি, আর ওয়েনে আছে 1900। তারপর হচ্ছে হি, ইভেন্ট 2 আমরা দেখতে পাচ্ছি খালি গ্যাপ আছে এখানে, ওয়ার হচ্ছে কলকাতা মাদ্রাসা 1918। তারপর হলো হি অবটেইন ডিএসসি ডিগ্রি লন্ডন। 3 নাম্বার আছে এখানে আমাদের ওয়েনের ঘরে। তারপর হচ্ছে হি, 4 নাম্বার হচ্ছে ইভেন্টের ঘরে এবং এখানে সময় দেওয়া আছে 1972। তারপর 5 নাম্বার আছে আমাদের হু বা হোয়াটের ঘরে। honored him with একুশে পদক and স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার in 1976 and in 1984. তোমাদের টেক্সটে আমি আরেকবার দেখাচ্ছি।
টেক্সটটি ভালো করে পড়ে নিয়ে তোমরা ইনফরমেশন ট্রান্সফার এবং ট্রু ফলসটি উত্তর লিখবে। পাঁচ নাম্বার ট্রু অর ফলস, ইফ ফলস গিভ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। আমাদের প্রথম স্টেটমেন্টটি হচ্ছে হি অবটেইনড এমএসসি ডিগ্রি ইন কেমিস্ট্রি সিকিউরিং দ্য সিলভার মেডেল। বি হচ্ছে হি ওয়াজ দ্য প্রিন্সিপাল অফ 2 কলেজেস। সি হচ্ছে হি কেম টু ওয়েস্ট পাকিস্তান টু সার্ভ অ্যাজ দ্য ডিরেক্টর। ডি হচ্ছে হি ওয়াজ অ্যাপয়েন্টেড ভিজিটিং প্রফেসর অফ রাজশাহী ইউনিভার্সিটি। ই হচ্ছে হি ডাইড ইন 1977। তাহলে এ হচ্ছে হি অবটেইনড এমএসসি ডিগ্রি ইন কেমিস্ট্রি সিকিউরিং দ্য silver medal. B, he was the principal of 2 colleges. C, he came to West Pakistan to serve as the director. D, he was appointed visiting professor of Rajshahi University. এবং E হচ্ছে he died in 1977. এখন আমাদের 11 নম্বর হোমওয়ার্ক যেটি সেটি তোমাদের টেক্সটটি পড়ে শোনাচ্ছি। তোমাদের সবার জনপ্রিয় লেখক হুমায়ুন আহমেদের উপর এই টেক্সটটি আমি পড়ে শোনাচ্ছি। হুমায়ুন আহমেদ was a teacher, author, playwright and filmmaker. He was born in Mohanganj, Netrokona, Mymensingh on 13 November 1948. His father, Faizur Rahman Ahmed, was a police officer. He was killed by Pakistani military during the Liberation War of Bangladesh in 1971, and his mother is Aisha Faiz. He passed SSC exam from Bogra Jilla School in 1965 and stood second in the merit list in Rajshahi Education Board. He passed his HSC exam from Dhaka College in 1967. He took his honors and masters in chemistry from the University of Dhaka with first-class distinction. He did his PhD from North Dakota State University. He worked as a professor of chemistry in Dhaka University. He wrote over 200 fiction and non-fiction books, all of which were bestsellers in Bangladesh. His first television drama was Prothom Prohor. He also directed many films based on his own stories. For his outstanding achievements, he was honored with many awards, including Bangla Academy Award 1981 and Ekushi Padak 1994. He died on 19 July 2012 at Bellevue Hospital in New York. He was buried in Nuhashpulli. তোমাদের টেক্সটে আমি আরেকবার দেখাচ্ছি। আমাদের ইনফরমেশন ট্রান্সফার যেগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে 1 নাম্বার দেখতে পাচ্ছি আমরা ওয়্যারের ঘরে, 2 নাম্বার হচ্ছে আমাদের হু বা হোয়াটের ঘরে, 3 নাম্বার হচ্ছে ইভেন্টের ঘরে, 4 নাম্বার হচ্ছে আমাদের ওয়েনের ঘরে এবং 5 নাম্বারটি আছে আমাদের ওয়্যারের ঘরে। তো তোমরা এগুলো খেয়াল করবে এবং ভালোভাবে প্যাসেজটি পড়ে নিয়ে তথ্যগুলো দিয়ে ইনফরমেশন গ্যাপটি ফিল আপ করবে। এবার তোমাদের ট্রু ফলস দেখাচ্ছি আমি। ট্রু ফলসে আছে আমাদের প্রথম স্টেটমেন্টটি হুমায়ুন আহমেদ took only honors in chemistry. B, he not only studied at Dhaka University but also worked there.
C. He wrote only 200 fiction and non-fiction books. প্রথম প্রহর was a novel. E. He received 21 পদক in 1994. তাহলে এতে আমরা দেখতে পাচ্ছি হুমায়ুন আহমেদ took only honors in chemistry. B. He not only studied at Dhaka University but also worked there. C. He wrote only 200 fiction and non-fiction books. D. প্রথম প্রহর was a novel. E. He received 21 পদক in 1994. তোমরা উপরে টেক্সটটি সুন্দরভাবে পড়ে নিয়ে পজ করে ভিডিওটি দেখে দরকার পড়লে তোমরা অবশ্যই টেক্সটটি লিখে নিবে এবং তারপর তোমরা এই প্রশ্নগুলো উঠিয়ে কাজ করবে যাতে তোমরা সুন্দরভাবে অ্যান্সারগুলো লিখতে পারো। আমি আমার পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের এই অ্যান্সারগুলো আবার মিলিয়ে দিব। তো সেই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবে, সেই শুভকামনায় সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।